¡Buh! Libero jumpscare. ¡Ay! Se quedó arriba la webcam. Ahora sí, me siento más a gusto para hacer directo. Debería quitar esa cubeta porque siento que está distrayendo mucho, ¿no? Enfermo y a punto de morir, pero ni con eso pienso faltar a nuestro nada, Tavi, descansa. Hay veces dirías, bueno, pues si andas enfermito, estoy malito, pues aprovechas y descansas, ¿no? Pero hay veces en que la fiebre y el dolor de cabeza está tan culero que ni puedes ver videos. Así que, Toby, si la nada mis risas o mi voz te llega a penetrar en los oídos y a incomodar, no te preocupes, güey. Tú ve a descansar. A veces uno se siente tan mal que, joder, estás así. A ver, déjame busco. Puta madre con los anuncios, en serio. Al chile sí estaba muriéndome, no mames, aún sigo mal, pero no tanto. Ya fuiste a consultar, compa, porque una fiebre maltratada puede derivar a cosas muy, muy feas. Entonces, ve con un... Si no se te baja la fiebre, ve con un médico, no vaya a ser... No vaya a ser algo más grave que una simple fiebre, ¿sabes? Mira, esta eres tú. Cobijita, cobijita, Pim. Claro que te la traigo. ¿Dónde está? ¿Aquí no ves? ¿Por qué no la tomas tú? Estoy malito. Pobre de ti. Pobre de Toby. Me da calor. Qué horror, Jake. ¿Hay algo que pueda hacer para que te sientas mejor? Quiero mi sopita. Denle sopita a Toby. Pita para que te cures. Parece que va a llover. Tengo que poner la alerta de estoy malito. ¿Ya te sientes mejor? Sí. Cuéntame un cuento. El Toby tirado, cuéntame un cuento. Te queremos, Toby, mejórate pronto, en serio. En serio, mejórate pronto. Espero esa fiebre no pase algo más, ¿ok? Si no, ¿quién nos va a contar cuentos del tío Toby, ok? Está bajando lento, pero se está bajando. Ojalá que sí, compa. Aquí, a mí me funciona mucho el paracetamol. El ibuprofeno sirve, pero tienes que haber comido algo. Te va a caer muy mal del estómago, si no, ibuprofeno, naproxeno. Pero lo principal es ir con un médico porque esa fiebre tan alta no es normal. Dani, Shaky, ¡mua! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por pasarse, chicos. Mira, tengo un serio problema que admitir. En serio, no me juzguen, pero creo que tengo una muy seria adicción al agua de sandía. No sé cuánto me va a durar el gusto, pero ya que es tan fácil de hacer y sabe tan rico, me la estoy tomando a cada pinche rato. Compré una sandía, bueno, un cuarto de sandía, usé la mitad de ese cuarto y me salieron casi 4 litros de agua de sandía. Tengo un problema, gente. No mames. O sea, y es agua de sandía. ¿Qué tiene malo? Es agua natural, que le echo azúcar blanca. Joder, si fuera mínimo sin azúcar. Ah, pues qué rico, ¿no? Pero tiene azúcar blanca. No endulzante dietético o azúcar mascabada, que creo que no es tan malo como el azúcar blanca, pero no tengo puta idea. Pero vergas, güey. Also, quise meter a las gatitas, a Wiris y a Kobeni, pero no se quisieron quedar. O sea, a lo mejor ahorita si abro la puerta vienen para acá. Las quiero tener aquí en el fresco porque pobrecitas se la pasan todo el día en el calor, un calor infernal. Yo creo que si nos dormimos tirados hoy aquí, no sé. Si en la noche no refresca, aquí nos morimos. Melón acuático, efectivamente, no pudiste haberlo dicho mejor. Ah, salud. Pero sí, chicos, también voy adelantando. El directo del viernes se los voy a deber, puta, porque... No pasa nada, es por algo bueno. El directo del viernes se los voy a deber para el domingo. Uf. Es que miren, mañana quiero estar tranquilo. El miércoles vienen a checar lo del mini split. No sé cuánto se vayan a tardar. Si no se tarda tanto igual, pero no les aseguro nada. El jueves descansa Wumi. El viernes voy a salir con la familia a un evento que salió. Y el sábado toca salir con Anis a festejar a Mildred. Entonces... ¡Oh, pobrecito! Pobre Lu. Tiene tantos planes con sus seres queridos que no puede hacer directo. No, ya en serio, se los dejo para el domingo. Igual el domingo hacemos otro directo de viendo videos.
Y ya el lunes le damos al Shovel Knight, terminar la campaña de Plague Knight. Y la siguiente, y después de eso, terminando la campaña de Plague Knight, ¡pum! Puro directo de arte de aquí. Bueno, a lo mejor lo que queda de mayo. Tengo que trabajar un chingo en la mercancía que vamos a mandar a hacer Bogras. Joder. Vengan, invoquemos a Carlix y a Dreamy. O bueno, espero anden bien. Espero Dreamy esté descansando bien. Y Carlix también. Que ande pasando el tiempo con el pequeño, la pequeña, no sé, le pequeñe Pepsi. No sé, pero el hecho de que sea un gatito negro que se llama Pepsi. Ups. Me mama mucho. ¿Qué dice? Tommy manda un audio. Ha de sonar bien morido. Estoy malito. Ay, cabrón. No me obligues a hacer un animatic del güey, estoy malito. Para mí, Wayne es chileno y su voz canon es la de Toby. Uy, mira, un Wayne encuerado. No vino. Eso es Dreamy. Ay, joder. Ay, vergas. Al chile sí estoy muy contenta con los dibujos que me están saliendo de Shovel Knight, joder. Also, se me está resecando la nariz. No sé si le está saliendo polvo al aire o fue donde las gatitas se metieron. Habrán dejado su nube de pelitos y ya me entró en la nariz. No tengo puta idea. Pero bueno, 6. Quiero terminar antes de las 8 porque aún me falta hacer la comida, cena, lonche. Entonces, vamos a ir empezando. ¿Les parece? Vale. Harry, él es muy conocido en la comunidad de Hylics por el montonal de video que tiene referente a Hylics. Creo que el último video que vimos de él fue este. No, este. Sí, ¿no? No, este. No sé. No me acuerdo cuál fue el video que vimos de este cabrón, pero bueno. Tiene muchos videos referente de Hylics, entonces como wow, wow. Entonces sacó este. Tenemos muchas noticias de Hylics 3. Esto basado en el video, en el stream que hicieron Mason y Chuck hablando acerca de Absent Moon. Yo ya tengo mi lista de la combe. ¿Cómo? O sea, ¿cómo que si ya tienes tu lista de la combe? Ando en chinga chambeando. Voy a activar los subtítulos en inglés. No sé si ponerlos en español. O sea, son en inglés generado automáticamente. Y si los pongo que traduzca en español va a estar raro, pero se los pongo a ustedes. Muchos de ustedes saben inglés, pero si hay uno que otro que no sabe español, pues ahí se lo dejo. Empiezo a creer que a este le gusta a Hylics, pero solo una tarea. Hey, but that's just a theory. Empezando, para que no terminar tarde, que tengo que hacer la comida cena lonche. Oh, el efecto clásico de Undertale no puede faltar. We have to mention Harry. Harry's been coming out with Qué bonito que te mencionen, pero lo tiene muy bien merecido. like these incredible lore predictions. How could I have forgotten? Every time a Harry but Harry video drops, I'm just like, yo, what the fuck? Dude, es que me pregunta qué le habrá atinado. A ver, es que hay gente que saca teorías muy buenas con muy buenas bases. Luego hay otros que se echan una maroma mental que nunca le atinan a nada. Ejemplo yo nunca le atino a nada. A menos que sea estúpidamente obvio, pero nunca le atino a nada. Luego está MatPat de Game Theory que como que le da muchas vueltas al asunto, especialmente cuando salió la teoría de que si Link de Mayoras más está muerto. Y yo, come on. Pero este compa Harry, ¿a qué tanto le está atinando para que ellos hablen así de él? I confess I haven't watched Harry's videos because it's like I got. Oh, I It's have, it's yeah. gonna like I love that confuse shit. my lore. Yeah. A ver, Chuck ha dicho que sí ha visto los videos de Harry, pero Mason no. Lo cual me parece muy bien. Porque, como dice, no quiere confundirse. O sea, si él ya tiene una historia estructurada y lista, él no quiere que al escuchar teorías a lo mejor eso le cambie o le afecte algo. Perfecto, que creo que fue el problema de Scott Cawthon con Five Nights at Freddy. Qué casualidad que todas las teorías que se aventó MatPat al final se hicieron. O sea... Yeah. It's so deep, and there were some times where I'm just like, this motherfucker's gonna get it. He's gonna get it. Understand Yeah. before anything comes out. Yeah, I mean that's fine.
¡Hijo de la chingada! ¡Qué latino! De los videos que he hecho, ¿a qué latino el cabrón? Hi, what was that? Also, me gusta mucho su acento porque se le entiende más fácil el inglés. Hylics stream was a while ago now, but I'm still struggling a little bit to comprehend all the lore and stuff that we got given. They mentioned me as well, which was really surreal, by the way. Thank you. If that weird intro that I did wasn't enough clarity, thank you, Mason and Chuck, for mentioning me. This video, as you can see, is serving as an explainer on the Absent Moon stream. Supongo que un That resumen, stream ¿no? is more than 3 hours long, so I don't blame you if you don't want to go watch the stream. So Ay, estoy tan acostumbrada a ver videos de tan larga duración y tantos directos que 3 horas es un paseo en el parque. Dudes, estoy viendo el video de 7 horas que Bachatota sacó de Spicy. Hazme el chingado favor. Voy a la mitad. I'm gonna try and like cut down and be as concise as possible to get Ay, all the disculpe. important information over to you. But if you want the full thing, go over, watch the stream. It'll be linked in the description. It's an interesting watch. I was there live. So It's an interesting watch. O sea, un vistazo interesante y lo te usa literalmente como reloj. Puta madre. I'm gonna be splitting this video, as I normally do, into sections based on the characters and the different songs and other topics that I thought were relevant that were talked about in the stream itself. I'm not gonna be going in order of when they were talked about in the stream. I'm gonna be going in order of my sections, just to kind of Okay. keep all the information about a certain topic in the same section of the video. Sí, porque a lo mejor en una canción hablan de unas cosas y en la siguiente y siguiente canción se habla de otra cosa, entonces mejor juntarlo, ¿no? ¿Qué fue el...? Está bien, está bien. Está bien, no me enojo con tus anuncios, te lo mereces. Tome su buen like, buen hombre. Compra en la Mercado Libre. So first Deberás poner un audio, una alerta. Tome su buen like, buen hombre. of all, the stream itself. What was the stream? Well, it was a showcase and a listening party for the Absent Moon album that was released, and they also revealed some of the lore about the album from the official source. So any lore that we Low quiere decir lore y lo traduce como leyes y source, fuente, como suena como sauce, lo traduce como salsa. Chinga tu madre. got in this stream is pretty much official, it's pretty much canon, it's probably going to be continued in the upcoming game. They also answered some... A ver, también sigo con la duda, al final es una interpretación de Chuck del lore del juego, ¿no? Que tan canon sea, no sé. Porque siento que hay ciertas cosas que, si eso es un canon, no nos lo cuentes todavía, que no ha salido el tercer juego. audience questions, as they usually do in these streams, and they discussed Hylics 3. During the stream, Mason did show a lot of concept art on the screen, so within the video, I will be showing the concept art when relevant to whatever I'm talking about. I'll probably do a separate video on the concept art itself, because there's a lot we can probably dig into with the concept art here. So Okay. the first thing we'll go over here is the Hylics 3 stuff, which is maybe the most exciting stuff, but I honestly Sí, can't really obviamente. sort it in my head. All of the information we got in this stream was super exciting. First things first, the game is officially being referred to as Hylics 3, which probably means that is gonna be the title of the game. I've been calling Es que sí, porque existía duda. Era muy claro, ¿no? Se me hubieras hecho raro que dejando un final abierto en Hylics 2 se ponga a trabajar en otro proyecto que no es una continuación de Hylics 3. Al menos para la inversión de tiempo y material que está poniendo. Hylics 3 as a kind of nickname for it. Probably means that's going to be the title, or at least that is the working title that they're going with right now. Next Pero up, ¿por qué le pones Fleam otro and título? Instar. This is Funciona an bien. audience question, I believe. Will they be returning or used in Hylics Creo que 3? no, This dijeron, is a ¿no? good question too. Will Fleam and Instar come back? And Mason had this look on his face like he knew he was going to disappoint people, and he said no. It's his game, and if he can't find a place for them in the narrative or the world or the story, then it Es que si ya son personajes descartados, porque no los supo meter en el segundo juego, porque traerlos en el tercer juego. El personaje de Flame fue reutilizado para hacer a Dedus, e Instar al final es como la base para muchos NPCs en el juego, así que...
Makes sense to not put them in. I don't think he should have to shoehorn them in just because the fans want it. I think it would be cool to see these characters, but I also think it would be cool for him to do something with them rather than just have them existing. I think it's a they're no. dead. They're They're dead. dead, Yeah, they Están muertos. died the way they lived. They didn't. Murieron de la forma que vivieron. No lo hicieron. Audience member asked about the sages. Will there be sages in Hylics 3? And Mason said, yeah, there probably will be new sages in Hylics 3. Hay sabios en That would Hylics be 1 y 9 Hylics 2, in total claro that que we va a know haber en about. Hylics 3. Someone else asked about the new cone cultist designs, and Mason said that there will be some retcons for the cone cultists to kind of make them a bit more interesting. Expanded lore, he said, which I think is cool. You can see that the designs have Ese es como un changed ever so enemigo slightly, recurrente they've en la evolved franquicia. a bit. Those Hola, ¿cómo andan todos? ¿Qué tal la secta Alicia? ¡Mua! Gracias por pasarte. Andamos viendo un video que resume un directo que dio la información de Hylics 3 en este canal. Decir que amamos Hylics es muy... queda corto. Estamos preocupantemente obsesionados con Hylics, ¿vale? Eso ha sido una hiperfijación que no se ha ido en 2 años. Joder, qué miedo. Tiene que salir algo bien cabrón para hiperfijarme y dejar esto atrás, lo dudo, güey. Este fin de semana Nadis y Gómez me revivió la hiperfijación por Spamton, hazme el favor. flags on there are new, so Preocupante, maybe that's something to do with the new demasiado lore. diría Someone yo. else also asked about the unique gameplay sections in Hylics 2, like the 2D platforming. No, por favor. And Mason said he didn't think those specific things will return, but it does make... ¡Ay, gracias! Ay, es que la sección de Wayne chiquito, la canción está con ganas, pero llega a ser muy desesperante. Y el laberinto de los sabios es estúpidamente confuso. Creo que no fueron bien implementados. Las ideas son buenas, no estuvo bien implementado. Makes sense for an indie dev. It kind of makes sense for him to focus on maybe the main gameplay of the game first, you know, the overworld gameplay, the stuff people are coming to the game for, and then if he has any time at the end, maybe to add some extra little mini games in. Someone else asked about open world exploration and getting lost in a video game world, and Mason said that he hopes to make Hylics 3 more open world and explorative. The game in... Es que eso estuvo muy raro. Hylics 1 es mundo abierto, te puedes pasar el juego con un personaje, con 2 personajes, con 3 personajes, solo con Wayne. Y puedes ir por como se te dé la gana. O sea, yo me estaba pasando el juego sin Somsnosa. Pero extrañamente Hylics 2 es bastante lineal, entonces sí es como... Qué raro, ¿no? Ojalá para Hylics 3 vuelva a ser un mundo abierto, estará muy padre. General will likely have a more broader scope in terms of the explorable environment and the amount of stuff that you do and even maybe the length of the game. Mason said that he wants to capture the feeling of getting lost in an expansive environment. Eso Maybe estaría akin to muy games bien. like The Legend of Zelda Breath of the Wild or the recent Elden Ring. No, eso sería muy ambicioso para un indie. Si va a ser eso, no vamos a tener Hylics esta década, cabrón. Those games you really can get lost. I haven't actually played Elden Ring, but I've played Zelda. You really get lost and immersed in this world. So if Mason can pull off something like that for Hylics, that would be awesome. Supposedly, Hylics 3's combat is going to be slightly different to Hylics 2, but Mason also made it clear that it's not going to be entirely different from Hylics 2. It's probably going to share some similar elements. Naturally, since Hylics 3 is a new game, we will have new enemies, new bosses and stuff. So just having different creatures to fight will kind of naturally bring up some new gameplay. Mason is hoping to add swappable party members, which, can we have a cut back to the previous video, please? So akin to the Chrono Trigger, you'll be able to customize your party as you see ¿Qué tal, fit. Carlix? Really cool idea. This also means there will Si pone eso de intercambiar personajes, significa que ver más party members, más personajes. Güey, entonces tendremos a la prota, que es la hija de Odozer, que todavía no tiene nombre. Tendremos a Claudia, tendremos Gibby Dog. Eso significa que a lo mejor en el equipo vamos a tener otra vez a Pongo y a Somsnosa. ¡Ay! O sea, los nuevos personajes más los antiguos personajes, güey, me va a destrozar. Me va a destrozar si llega a pasar eso en Hylics 3. ¿Qué tal, Carlix? ¿Cómo anda el Pepsi o la Pepsi? Olvidé que... Le Pepsi.
likely be more than 4 party members this time. Someone else Sí, asked, por favor. will the Hylics 1 areas return, similarly to how some of the Hylics 1 enemies have returned. Mason said that those areas won't return verbatim, like they won't be a one-to-one recreation, but similar motifs and ideas may return. Mason also said, the source is I made it up. The sources that I just made it up. Yeah, the sources that I made it up. Basically, Mason is making this up as he goes along. He doesn't have this grand plan of where he wants to take this series necessarily. Like, he doesn't have Hylics 5 planned out like maybe some creators do. He is kind of adding and building onto this story as it goes on. Also, No. Bueno, está bien, tampoco es que juguemos Hylics tanto por su historia, no, seamos honestos. Porque quienes hicieron eso, de ir creando la historia conforme iban haciendo el juego, fueron los de Hollow Knight. Y por eso si tú juegas Hollow Knight no vas a entender ni mierda hasta que veas un video contándote el lore. Lo mismo pasó con Mortis, con el juego de Off. Pero siendo un juego más pequeño y más lineal, pues es una historia más fácil de llevar a cabo. Pero si Mason está creando una historia conforme va haciendo el juego, pues a ver qué historia nos trae. La última pelea con toda la party original, porfa. Y que se pueda intercambiar los personajes durante combate. Vergas. Es que si la pelea final es Wayne. ¡Ah! Pepsi está bien, le pusieron ese chalequito improvisado para que destacara más en la oscuridad. ¿Sabes lo que hizo Nanis una vez para no pisar a su gatita Estelina? ¿Esto? Espera, no sé tomarlo. Y protección por Esto fue lo que 72 hizo horas. Nanis. Llegando de una fiesta, esto fue lo que hizo para poder ver bien a Estevina en la oscuridad y no pisarla. Le puso esos glow stick que regalan en los 15 años y se ponen como brazaletes. Se lo puso a Estevina. Y ahí ves al gatito caminando con el collarcito fosfo. Podrías hacer eso con Pepsi, güey. Es muy buena idea. Hylics 64. without contradicting anything that he's put in the past, which is a completely valid way to write a story. I mean, look at Scott Cawthon. He was definitely... ¡No! ¡A ver, no! ¡No! Perdóname, Harry. Pero usar a Scott Cawthon como ejemplo de cómo escribir una historia conforme va haciendo las cosas es el peor ejemplo de todos. ¡Por el amor de Dios! definitely making up Five Nights at Freddy's story as he went along. I think for Mason, a bigger focus is being put on the visuals and the gameplay of the... ¿Qué, Harry? Ok, entiendo que a lo mejor el enfoque principal de Mason son las visuales y la historia es un acompañamiento. La verdad me gustaría... Tampoco quiero que la historia de Hylics 3 sea súper profunda, solo quiero que haya una continuidad y saber qué le pasa a los personajes y nada más. No quiero más que simplemente saber qué pasó con ellos y ya está. Pero sin perder la esencia de lo que es la música y las visuales. games, but he definitely still puts a lot of heart and soul into the story itself. He also revealed that Hylics 1's development was very improvised, which Sí se I nota. kind of concluded myself that that's how that game went. Because he didn't really expect the popularity, it was kind of a fun passion project for him. Como Mortis con Off, eso técnicamente fue un hobby que hizo mientras estaba en la secundaria y resultó bien. Y al parecer Mason hizo lo mismo con Hylics, le fue bien y le echó más ganas y no supo lo que creó y ahora está como que bueno, pues supongo que tengo que hacer algo más con el tercer juego, ¿no? And it gained this cult popularity. Hylics 2 was then made after Hylics got popular, so he already had an audience there. So he then picked up the plot threads from the first game in the second game. Similarly, Hylics 3 will pick up loose plot threads from the second game. Overall though, Mason says he has a clearer vision of what he wants Hylics 3 to be, the story he wants it to tell, the kind of gameplay it will have, the events that will happen in the narrative that we see, and probably like the characters and world we're going to explore. Whereas Hylics 2 was seemingly also a little bit improvised, with the story seemingly being changed drastically during development.
This is a cool one. Mason has been planning and writing and designing Hylics 3 ever since Hylics 2 came out. So seemingly since 2020, he's had 4 years to be making this game after Hylics 2 came out in June. He also says that Hylics 3's character designs may lean more into horror and darker elements. For example, eso estaría things muy like this padre. pre-Cambrian Wayne design, also this character who has exposed guts. A little bit more of a creepy twist on the designs, and it kind of... Ay, si Hylics 3 va a tener un enfoque más horror o creepy, vergas, güey, este sería un juego que apelaría mucho a mis gustos, ¿sabes? A sus órdenes, Amadun. Ah, no, ese no, ¿qué tal tu día? ¿Qué tal, por favor? Por pasarte. Viendo videos de teorías de Hylics 3, como siempre. Así fue como Mason Mortis y muchos más nos enseñaron que puedes usar algo que hiciste por movimiento de tarea y sacarle provecho. Toby Fox también, cuando hizo... Primero, Deltarune es más viejo que Undertale, pero Deltarune lo empezó a hacer por diversión. Pero como no sabía hacer juegos, sacó Undertale. Y con Undertale aprendió a hacer un juego y con ese conocimiento hizo Deltarune. O sea, sí. Como algo hecho con el aburrimiento es como, joder. Pues ya ves Nate Stevenson, el creador de She-Ra, cuando hizo Nimona, simplemente era un cómic de alguien que cambia de formas, que realmente... Era la persona más problemática, se hace como el esbirre de un villano que no es tan villano, y ese cómic hecho for fun terminó siendo una película de Netflix nominada a los Oscars. O sea, dicen que las manos del ocioso es el patio de juegos del diablo, pero hay veces en que ese patio de juego da cosas muy buenas. El body horror se acerca, papus. Me recuerda mucho el diseño de los necromorphos de Despero de Callisto Protocol. Callisto Protocol, ¿por qué me suena? Pero sí, si se va, los diseños van a un enfoque un poco más a body horror o cosas así, ¡mua! Voy a quedar maravillada. Pues, voy a ser muy feliz porque a mí me gustan los juegos de horror. ¡Ey! Este año en octubre nos aventamos Resident Evil Código Verónica y Silent Hill. Dicho y hecho. It does make sense. With all of these Wayne mutants running around, they kind of need those creepy, twisted designs to really work. Also, supposedly... Vergas, güey, es que imagínate cuántas criaturas Wayne así deformes va a ser. There will be a lot more of Tyro in Hylics 3. Tyro was a really popular character for the fans. The design itself is still good. I love the Tyro. Es estúpidamente simple, gracioso y perturbador, pero muy icónico. Head and the little fluffy body. It's just a really cute, weirdly cute design. Exacto. Son como los Mr. Saturn de Mother, que te da mal rollo, pero luego los ves hablar y dices, pero ¿qué es esto? Qué lindo. This concept art of what the Tyro's houses look like, which is really cool. It seems like they live like little tiny people in these mini little villages, which just looks so cute. Vamos a visitar una aldea de Tyros. Also, we have seen one Tyro already riding this Wayne mutant. There's also this cute Tyro art of all these Tyros kind of in a circle with their phones that Mason sees using his phone. And then there's this concept art of the Tyro riding the Wayne. So Dude, ese me da algo de perturbación y de tristeza porque me hace pensar que entonces a lo mejor un Wayne o varios Waynes mutaron en esas madres y los Tyros los domesticaron. Güey, si al final en el juego resulta que vamos a aprender a montar una de esas cosas, canónicamente montamos a Wayne. So it's clear that Tyro will still be around in this third game. Mason said he's been working on Hylics 3 a lot. He's been putting his focus into Hylics 3. Most of the other art projects he's been doing or artistic mediums that he's been learning will in some way go into Hylics 3. So even if he takes a break to learn another thing, that will... Eso es lo que me gusta de Mason. Está aprendiendo muchas cosas. De las esculturas que ha subido, no es que los vaya a poner en el juego, pero estas técnicas que está aprendiendo se ve que las va a implementar para crear cosas para Hylics 3. Still feed back in to this game, but he is also taking his time, which is good. There is no plan for a release yet, which I think is good actually. He needs to take his time to make this game the best thing it can be. Sí, no quiero que se canse o se fastidie. Optimistic release date of summer 2019, which he then ultimately missed. So I think it's better to not set any kind of release date until you've got
a minimum viable product. Sí. That's a term that they use in a lot of like media creation industries, I think. It's the minimum form that a project could be in to be released to the public. That is generally when I find the best time to set a release date is when you have something that you think you could release in the state that it currently is. And finally, for the Hylics 3 specific stuff, there will be further complications in the afterlife in Hylics 3. Whatever that means, I guess we'll have to find out when the game comes out, but... Creo que esas dificultades del Afterlife, creo que se refiere a Pongo, ¿no? Creo que se puede teorizar eso, que ¿cómo realmente muere un personaje en Hylics? Se muere porque te come su carne. A menos que alguien se haya comido la carne de Pongo. Sí, que fue lo que hicieron los güeyes. Dice que lo destazaron, no, huevo, puta tal. Puede que Pongo esté muerto, pero no muertos, que no puede regresar, sino muerto, que a lo mejor se quedó en el Afterlife y no puede revivir. No me quedó muy claro, eso de revivir del Afterlife, ¿es algo natural de los personajes o que solo obtienen cuando están con Wayne? Lo olvidé. Si hacemos de lado lo castroso que ganan de hacer los Tyros, ciertamente son tiernos a su forma. Wine Raid Canon. The Callisto Protocol es el clon de Dead Space, lo puedes buscar. El juego es entretenido si quieres matar el tiempo. Ahora vamos a relajarnos un poquito, vamos a buscarlo. Callisto Protocol. Ah, pero solo está para Play 4. No tengo Play 4, lo único que tengo es Switch y la PC. Ah, no soy fan de este tipo de juegos, pero... ¡Vergas, cabrón! Joder, todo lo que sea así gore o body horror, a mí me gusta. No voy a mentir, a mí me gusta. Está para PC. The afterlife, something's gonna happen with it in Hylics 3. Absent Moon Now we're going to be information, moving okay. into general info about Absent Moon itself. Just the album as a whole and the project as a whole. The phrase Absent Moon itself refers to both Wayne and the moon itself being gone, which is something that I failed to pick up on. I knew that the moon, the one in the sky, had gone because they blew it up in Hylics 1. Never really connected the fact that Wayne is now also gone, seemingly. He is also an absent moon. Double meanings there. ¿En serio no lo había captado? Creo que era obvio. Absent Moon se refería, pues, Wayne es una luna, desapareció, pues luna ausente. This allowed Chuck a lot of creative freedom with this project in terms of where he took the elements of the story, or at least how he portrayed the story within the project. Maybe Mason gave him an outline of how the events went, and then he took that in his own direction in some ways. Chuck said that there's roughly a 10-year time skip between the end of Hylics 2 and the beginning of Absent Moon. Eso es muy interesante porque es la primera vez que se menciona una fecha, bueno, un lapso de tiempo, especialmente usando tiempo humano. ¿Años? 10 años. And the Absent Moon is a deliberate narrative bridge between Hylics 2 and Hylics 3. The album originated in the style of an expanded Moon Age lobotomy, in the sense that it was originally not going to have lyrics and it was just going to be another instrumental album. But Chuck, over the years of making this thing, decided to change the direction and make it more of a narrative storytelling tool by adding the lyrics in. Overall, there was a 3-year planning period before Absent Moon. Mason started working on Hylics 3 right after Hylics 2. It seems like Chuck started working on Absent Moon pretty much straight after Moon Age Lobotomy came out. He's at least been planning or writing or thinking about this project for 3 years. The creation of the album as a whole and the characters' struggles in the album were a direct inspiration from Chuck's own hardships in his life. He really has poured his heart and soul into this project. Sí, que cuenta que... Ay, pobre hombre que se puso bien enfermo que ni podía cantar, pobrecito. Y en el momento en que medio se pudo recuperar para cantar, ¡lo hizo yo, Chuck! Descansa. Aparte de que había sido reciente el fallecimiento de su papá. Vergas. Joder.
project. Overall, the instrumentals of the album took 30 days to create from start to finish, although medical troubles did delay the creation, so he might not have meant 30 straight days, but maybe 30 days of work in total. And Chuck deliberately wrote the songs of the album to defy the I want trope of traditional American musicals. Most songs are sung about something that the character wants or the character doesn't want. He deliberately tried to subvert that trope. Vinny Pizza Pasta Vine Sauce is on Chuck's personal project In Plain Sight, and also recorded portions of Absent Moon in person with Chuck. Each song on the album was written in chronological order, as in the first song on the album was written and recorded first, and the last song was written and recorded last. And finally, for the general information, Mason said that Chuck wasn't allowed to use the word magic in the lyrics. Traditional magic doesn't exist in the Hylics world, it's all gestural combat. It seems like Mason wants to distance the Hylics lore away from traditional magic systems. Alright, the third section here will be focusing hace mucho que no escucho la música, así que me va a dar mucho sentimiento ahorita, ¿va? on the champion of Ennui. And yes, that is how you pronounce it, it's not Ennui. It'll be focusing on that song. Ennui, ennui, es una palabra francesa, yo le digo ennui, pero bueno, no es lo mismo hablar. A ver, que el francés es una lengua latina, derivado del latín como el español, así que la pronunciación no es tan diferente. Ennui, Inui, ennui, ennui! Song, as well as Wayne and the Wayne Mutants. The line, "Will your hands pull me away," is a deliberate reference to the Hylics 2 ending, which they also talked a lot about in this stream. In this line, Wayne is asking someone or something to pull him away from reality, to kind of take him out of this world. He's tired. It could be interpreted... Joder, eso te pega porque a mí me ha pasado. Creo que a muchos nos ha pasado, que estamos tan cansados que es como, mira, no queremos dejar de estar vivos. Solo quisiera dormir y no saber de nada por un día. Creo que todos nos hemos llegado a sentir así, es muy jodido. Toca ponernos sentimentales. Malévolo Cucarachón se nos puso sentimental. Mason literally pulling Wayne out of the story, removing him from the narrative altogether, since they are Mason's hands pulling on his head to take him out of there. In general, in the ending, logic dissolves. What you're seeing on screen is not literally what's happening in the universe. It's in this metatextual and surreal state. It contains a lot of symbolism. Se me olvida que existe la versión instrumental de ese álbum sin letra. Oh. Wayne may not literally be being pulled from his horns by two floating hands. It may be a more metaphorical representation of what is actually happening in the world. The whole song is a personification of the idea of Wayne wanting to be pulled away from reality, but Chuck noted that him disappearing is not necessarily a decision made by him. It could have been made for him by a higher power, perhaps. Could that be someone like a god of the Hylics universe, or could it be more metatextual than that? Chuck says that the drastic measures that... No sé, a lo mejor le hizo como Shovel Knight y se fue a un ranchito, se retiró de su vida de héroe, qué sé yo. Wayne has taken to defeat Gibby and... A lo mejor fue como Thanos y se fue a hacer su caldito, qué sé yo, güey. Chuck says that the drastic measures that Wayne has taken to defeat Gibby in both Hylics 1 and Hylics 2 has taken a toll on him in general, on his body and his mind. In general, he's just tired. In the song, Wayne even says, "Won't you let me close my eyes?" And confirmation here, old Wayne in Hylics 2 is the Wayne from Hylics 1. Estaba confirmado, solo faltaba que lo confirmaran. That's been a fan theory for ages, but officially, old Wayne is Hylics 1 Wayne. Now, the Waynes are a sort of hive mind that has also been confirmed, but not a traditional one. There is a central Wayne called Wayne Prime, although this title can be passed down from one Wayne to another. In Hylics 1, the Wayne that we play as, who is now old Wayne, was Wayne Prime, but in Hylics 2, that title, that honorific or whatever it is, has been passed down to the Wayne that we now play as. It seems like whatever Wayne we control is Wayne Prime at that point. Is that some kind of metatextual storytelling there? Do we as the player have some involvement in which Wayne becomes Wayne Prime by our involvement in the narrative? Sí, yo también pensé lo mismo. Wayne se fue a hacer un guiso en el monte. Sí, güey, a veces lo único que necesitas es tomarte un año sabático e irte a un ranchito a hacerte tu guiso.
Something to think about. I've been playing too much Deltarune, man. The reason why the title of Wayne... A ver, es que todo el tema de ser un ente siendo controlado por un ente mayor y olvidando tu individualidad es como algo que nos toca mucho a esta generación porque es como... Sentimos que no importa lo que hagamos, al final hay fuerzas mayores a nuestro alrededor, va a decidir qué va a pasar, por más que nos esforcemos en tener algo bueno o cambiar algo, nuestras acciones son inútiles porque alguien más arriba de nosotros va a decidir qué chingado se va a hacer. Es cansado. Prime was passed down from old Wayne to Hylics 2 Wayne is because old Wayne was simply growing too old to be able to continue being Wayne Prime. Differently from the traditional idea of a hive mind, the Waynes act more on instinct and temperament, so perhaps Wayne Prime controls the temperament of the species, what they should do and what they feel like and what their instincts are, but each individual Wayne is still in control of how they react to those instincts. At the end of Hylics 2, the Wayne Prime, the one we're playing as, leaves and disappears from the world. In essence, Wayne Prime as a concept is now gone. Because of that... Es como The Legend of Zelda, ¿no? Como un ejemplo de desaparecer y se fue a toda la mierda. El héroe de la Trifuerza del Valor, ¿vale? En Ocarina of Time... Cuando Zelda regresa a Link a su época, en esa línea del tiempo, deja de existir un héroe. El héroe del valor ya no existe. Entonces se crea un mundo. Se borra el concepto de un héroe del valor hasta que llega Wind Waker y un nuevo joven se hace el nuevo héroe de la Trifuerza del Valor. Lo mismo aquí en Hylics. Una vez el Wayne Prime desaparece, se lleva lo de ser Prime y ya no existe un Wayne Prime. Joder, lo regresaron al pasado. Esperen, déjenme reviso si las gatitas están aquí en la puerta del cuarto. No vaya a ser, a ver, que a veces se suben. ¿No? Ok. Pues no vinieron. Ok. Wayne Prime desapareció y se llevó el título de Prime y ya no se lo puede pasar a otro Wayne. The Waynes gain even more individuality. They don't have that guiding force anymore and they begin to mutate. These mutated Waynes are referred to in the stream as Wayne variants. Chuck and Mason said they both prefer the term variant over mutant because mutant has a inherently negative connotation. The term variant doesn't have that evil effect to it, which goes along with the whole theme in Hylics of there being no explicit good or evil. The Wayne that is... Tiene sentido. O sea, incluso como concepto como que mutante no queda sino variantes, así que incluso puede que haya Waynes cambiantes que estén de nuestro lado o nos ayuden, ¿no? Pueden ser. ¿Es mi silla rechinando o es una gatita muriendo? Ándale, vente. Pues quiero que se metan. Anda, Willis. Vente, al fresquito. Vení. Ándale, te voy a cerrar la puerta, mi vida. Pero vente. Yauki, pues métete. ¿O qué quieres? ¿Qué se le ofrece a la Coveni? ¿Ah? No la cargo porque luego me va a dar alergia. Ándale, acuéstate aquí en el fresquito. Si se ve en el fondo, les presento a Coveni. Y ya está. ¿Dónde estás, Coveni? Ándale, quédate ahí en el fresquito. Ay, qué bueno que ya te estás sintiendo mejor, Toby. Descansa mucho. A ver, déjenme, nada más les enseño tantito a Coveni. A ver si se alcanza a ver. Ahí está, esa es Coveni. Dile hola a la gente, Coveni. Es muy tímida, no le gusta a la gente. No, Coveni. La gente te quiere conocer. Ay, la estoy tapando. Bueno, ahí está. Ahí está. Ay, Coveni, ¿te quieres salir? ¿Te quieres salir? Se quiere salir. Ay, niña. ¿Puedo dar la vuelta a la cámara? ¿Se alcanza a ver ahí? Hola, Coveni. Ándale. Yo que te quiero tener en el fresco.
Pues ni modo. No quiso quedarse en el fresco, ya le di de comer. Y tienen agua, está chiflada. Continuemos. 37.6 me está bajando. Sigue descansando, Toby. Toma muchos líquidos, agua, sueros y sobre todo descansa. Porque nada te sirve tomar medicamento y suero si no el cuerpo no reposa. Oh my god, Covenin, Stream Pass en contexto. Me perdí un par de cosas. Pues nada, lo que ya sabías de que Old Wayne era el Wayne de Hylics 1 y el Wayne principal desapareció y ahora todos los Waynes han cambiado, han evolucionado en forma muy extraña. Ok. Is singing in the champion of Ennui is Wayne Prime, aka the Wayne that we play as in Hylics 2. Chuck supposes that the Wayne that we play as in Hylics 2 is maybe a more evolved form of the Wayne species. Perhaps over time they have gained more abilities and they're able to do more stuff. In Hylics 1 you can only walk around. In Hylics 2 you can roll and jump and glide. ¡Wow! ¡Qué evolución más grande! Pasó de caminar a saltar. And dash. That kind of does show the evolution of the species with the evolution of the gameplay as well. The Wayne in the song that is voiced by Vinny is Wayne Prime. I guess that means the parts that are sung by Chuck aren't Wayne Prime? I'm not too sure. And then 3 Waynes are heard in the background of the song as backing vocals, including a feminine one who is voiced by Diane, who is Chuck's wife, and presumably that feminine Wayne is more of a Decrest type character. Although Decrest is still technically a fan character, it was the original form that Wayne was going to take in Hylics 2. Chuck also... Decrest sigue sin ser canon. Aunque a la gente no le guste, Decrest no es canon. Claro que puede haber una Wayne hembra, pero tal cual el personaje como Decrest no es canon. No sé por qué, no la hacen canon, no están... Si ya lo tienen, pues bueno. Referred to the Wayne species as a whole as a ticking time bomb until it inevitably collapses in on itself. Just from the nature of it being this kind of fractured hive mind where the main one isn't fully in control and the others have some individuality to them, they can betray the hive mind almost. In general, the mystery of Hylics 3 and the album is, where did Wayne go? What happened to him? And presumably by the end of Hylics 3 this mystery will be solved. We know that he's gone, but where is he gone? How did it happen? And why did he decide to do that? Bueno, es que hasta es eso, no sabemos si Wayne lo decidió o alguien más lo decidió. ¿Y eso quién lo decidió? The next section is going to be about a Promethean's lament, Odosia, and Odosia's child. Odosia's voice in this song was supposedly inspired by Disney villains, Chuck says. Also, Chuck pronounces Odosia's name Odosia, so that might be the official pronunciation. Odoseir. Perdón, pero es que los nombres, hay varios nombres de Hylics que no son tan difíciles de pronunciar en español como Pongorma, Somsnosa, Wayne quizás y Dedusmul también. ¿En qué puto idioma Dedusmul sería fácil de pronunciar? Decrest no es canon por miedo al éxito. La verdad no tengo ni idea. Creo que simplemente no quiere implementar la idea de un género en un Wayne que yo me quedo... Pues a fin de cuentas son asexuales, ¿no? No sé. O también Mason ya no supo bien qué hacer con ella y se lo dio al fandom. Lo más probable es que sea eso. No le vio el caso que haya macho y hembra. Al final Wayne es Wayne y ya está. Que sea macho o hembra no afecta la historia. No sé. O que puede existir la implicación de que entre los Waynes coja y a lo mejor eso no le gusta. No sé. Ayuda. Esta adicción al agua de sandía no debe ser sana. ¿Qué está más insano? ¿Mi adicción a Hylics o mi adicción al agua de sandía? Juzguenlo ustedes. But we've heard various pronunciations from Chuck and Mason in the past, so yeah, say whatever you want. I say Odosia, but it could be Odosia or Odosia. In fact, Mason did say in the stream that the soul plits, which that's how I pronounce them, he's never decided on a pronunciation for the soul plits, which is just funny, you know, he wrote these words out but didn't necessarily decide on a definitive pronunciation for them. Like with Somsnosa, for example, I say Somsnosa, but other people say Somsnosa or Somsnosa. No one says Somsnosa. I made that one up.
It's Some been snoozer. confirmed that Odosia's child or lineage in some way is the protagonist of Hylics 3. Pero aún and no the tiene name nombre. of this new protagonist supposedly came to Mason in a dream, but the name itself has yet to be revealed. In Hylics 3, it seems like Odosia finds a new place in society, not necessarily working as Gibby's minion anymore, not working to revive him, so this song in general is not about Odosia creating Gibby in Hylics 2, like I supposed. It is actually about Odosia creating their child or progeny, and at the start of the song, when Odosia is creating his child, Gibby's leitmotif is heard in the song. ¡Ah, qué buena es la música! ¡Me cago en la madre! YouTube Premium es ¡Ah! anuncios y reproducción en segundo plano. Ahora In the song he says, I'll make another one. Like, he loves creating these beings, these living creatures out of nothing. He's kind of like Dr. Frankenstein in a way. And 1 minute and 4 seconds into the song, we hear the protagonist's motif, supposedly buried somewhere in the bottom of the mix, in the background. Me encanta cuando Butt hace in for a eso. second to tell you why this is genius. Chuck made me realise what this means. So Gibby's theme is heard at the beginning of the song, because at the beginning of Odosia's timeline here, he's still kind of mourning the loss of Gibby. That motif in the song quickly fades, that is replaced by the new protagonist theme, which shows that Odosia no longer cares about Gibby and Le now valió more madres. cares about his lineage. So freaking awesome. Chuck is a genius. As well as Tengo mis dudas que Odoser haya dejado de creer en Gibby. A lo mejor... O a lo mejor se desencantó como vio que derrotaron a Gibby en Hylics 1. Pero sobrevivió, dijo, este vato es inmortal, todavía puede hacer algo con él. Pero al ver que Gibby fue totalmente ya fue hecho mierda, se quedó... Pues qué inútil este cabrón, ¿no? O sea, nunca conozcas a tus héroes, dicen. creating his child, Odosia also created the Gibby dog, and Gibby variants are going to appear in Hylics 3. We don't know if all of them are going to be created by Odosia, or if these Gibby variants are kind of being created by themselves. Me gusta esa idea, o sea, que Odoser intentó recrear otra vez a Gibby, pero salió que mapache, qué porquería, y dijo, pues me hago una hija, o hijo, o hije, lo que caiga. No sé por qué, pero la primera vez que escuché el tema pensé que la primera parte se refería a Gibby. Es que la primera parte que canta es respecto a Gibby, de cómo lo había revivido, cómo lo había hecho perfecto, y se murió, y fue como que, pues vale verga. Y luego se refería a su creación. Sí, según yo tengo entendido eso. A ver qué dice. Maybe in a similar way that now Gibby is gone as of the end of Hylics 2, other ones of his species in a similar way have also mutated like Wayne has. But it seems like we've already seen a few of these Gibby variants in Mason's teasers. He specifically said that this one is a Gibby variant, but I also suspect that this one might be as well. The stomping you can hear in the background of this song is supposed to represent the Saul Plits, Odosia's minions. Odosia's melted form that we see at the end of Hylics 2 is a result of his constant experiments. For example, restoring Gibby using the Gibbylet, or creating the Gibby dog, or maybe even creating his child, as well as the combat and fighting with Wayne. They've all somehow taken a toll on his body. As of the beginning of Hylics 3, Odosia... Yo pensaba que más bien Odoser se sigue recuperando de la putiza que le metieron en Hylics 2, porque en Hylics 2 termina hecho una baba. Y a mí aquí me parece que es él intentando recuperar su forma mientras de alguna forma está creando los experimentos. Pero para mí él está intentando regenerarse de lo hecho mierda que lo dejó Wayne en Hylics 2. is now partially restored and is seemingly, from the teasers, on life support. It's interesting that when we defeat Odosia, he seemingly doesn't go to the afterlife, he stays in that melted puddle form. Maybe he's overcome the need to go to the afterlife, or maybe it's because he never actually died fully. Because Odosia didn't get all that way to dying, he's kind of stayed wounded and can't heal himself using the afterlife perhaps. The next section is about the way back home, Slumsnosa, and Dracula.
It was confirmed before that Dracula sings this song, but they reconfirmed it in this stream. Dracula is the one that sings The Way Back Home. Okay. And he is also Qué bonita narrating voz. Som Snosa's story in this song. Overall, Som Snosa is said to be a more humanoid character than the rest of the crew. She has more human features, you know. She's basically a human who is blue. That is kind of her base design without any of her clothing, and it seemingly makes her feel like an outsider to the rest of the people in the world. Seemingly, Som Snosa has some knowledge of an older era, which is evidenced by her motif being the first 5 notes of Look Ma, I Fly Now from Hylics 2. Prepárate para el hot sale en Mercado Libre. Hasta 60% de descuento con hasta 18 meses sin intereses. Compra en la app. Mercado Libre. Es que quizás la especie de Som Snosa fueron los humanos que quedaron vivos y que sobrevivieron a lo que sea que haya pasado, suponiendo que el mundo de Hylics sea postapocalíptico del mundo humano. La especie de Som Snosa habrá evolucionado y el mayor cambio que tuvieron fueron ese cambio de tono de piel. Puede ser. Ya ven como Hora de Aventura, por ejemplo. Lo dejó tan hecho mierda que aunque pasaron 10 años siguen sin recuperarse. Hay gente que queda parapléjica, cuadripléjica, en coma. O sea, tremenda putiza le metieron por darle besos al equipo. ¡Mua! No lo había notado, cabrón. Which is the theme of the Hylium Xylem. The Hylium Xylem seems to be some sort of ancient thing, and there also seemed to be a prior Xylem that formed before Hylics 2 and maybe even before Hylics 1. Her having that as her motif somewhat links her to ancient stuff. Over the course of the song, she gradually is finding more and more people like her and is realizing that she is not the only one of her species. In the song, it says, "You are not the only one." The call that is mentioned throughout the song is this feeling deep inside Som Snosa, but it also can personify itself as this literal call coming across the wind or that Som Snosa hears in her head. And we actually hear those notes that she hears at the end of the song in the form of her singing. Esa es Som Snosa, a mí no me jodan. Lo pensaron en todo, joder. Igual no me quiero hacer expectativas con la historia, ¿sabes? No me quiero hacer expectativas con ese juego y quiero disfrutarlo como vaya a salir. Joder. At first, she didn't want to heed the call, but by the end of the song, she realizes that there are other people like her and she goes out to find them. They revealed that Som Snosa's family long ago were killed by the ambulance skulls, which explains in Hylics 1 why Som Snosa is so terrified of them. She's mentally scarred by seeing the things that killed her parents come. A ver, yo también le temería unas cosas que con solo tocarme me matan, ¿sabes? Back to haunt her. And I also see why that would make her feel even more like an outlier, you know? On top of being unlike any of the other people in the lands, she's also an orphan. Overall, after Hylics 2, Som Snosa just needs to get a break from fighting and battling, and then she finally gets a chance to sit and think about her past and her people, and that is what pushes her along to eventually being able to find them. And it has been confirmed that Som Snosa comes from a species. There are more people out there like her. For example, this armored blue person. It was confirmed that that person is not Som Snosa, but is instead one of her species that we are going to meet on this adventure, seemingly. This character is holding antennas in their hand. Could this in some way relate them to the TV people from Hylics 2? Maybe. Chuck then asked Eso o va a tener una habilidad para cargar ataques. Mason, is there a population count for Som Snosa's species? And Mason kind of stopped for a minute and thought, and then he said, no, he's not going to reveal the population count for now anyway.
but we do know that some Sosa species exist in a small group in villages around the world, and these villages and seemingly the whole world of Hylics 3 is far, far away from New Moldor and the Hylics 2 location. Sí, me supongo que va a haber una nueva locación, porque pues supongo que las variantes de Wayne se van a mover por todo el mundo y tienen que rastrearlos, que no anden haciendo su desmadre. Chales, pobre Somsnosa. Yo tampoco me pienso la expectativa, la última vez que lo hice terminó mal, ¿por qué? They also said it's possible that Dracula exists on a metatextual level, maybe one level higher than the regular people of the world. For example, they're narrating this song and Somsnosa doesn't seem to know about that. Also, they appear in the Hylics 1 act transitions, which has led some people to believe that he is kind of pulling the strings and setting the whole story in motion behind the scenes. A mí me gusta ver más a Drácula como un ente... No sé cómo, si existe un término, debe existir un término, pero no lo tengo ahorita. Un personaje que solo existe de forma externa como narrador. O sea, solo es un narrador que te va contando la historia y lo que ve y ya está. Pero no creo que tenga interferencia ni nada. Solo es un ente que está viendo qué es lo que ocurre y te lo está contando a ti. Chuck also proposes that other people could take up the mantle of Dracula and maybe have the same abilities that Dracula has. He compares this idea to the ancient Greek poet Homer. Multiple people took up the mantle of Homer over the years and wrote in a similar style. Could this hint towards Dracula having some sort of species? There was some concept art that Mason shared of Dracula, but this could easily also be a member of Dracula's species, maybe. Okay. ¡Oh, nuestra parte favorita, chicos! ¡Dedus! ¡Toby, síguelo de Dedus! Solo puedo decir el juego del morrillo deprimido del que todo el mundo le gusta tirarle hate. Qué mal pedo. Yo no tengo ni puta idea de ese juego, ya me spoilearon varias cosas, pero no lo he jugado. Quiero mucho Drácula entre todo extraño, me encanta. Creo que me hubiera gustado que para Hylics 2 hubieran mantenido esos interludios de Drácula contándote o hablándote mientras daba paso a un nuevo acto. Me hubiera gustado que eso se mantuviera en Hylics 2 porque siento que le daba un cierto break y pacing al primer juego, pero pues ya ves. Listo, vamos a mi parte favorita. We're moving on to Dedusmuln, Seasons, and Smuldund now. From the previous song, there is an even further passage of time, which is noted by the line, with the passage of time. Time is moving forwards more and more in this album. The first line in the song, did the season change, is Dedusmuln noticing something is wrong with the environment, or wrong with the ecosystem. There's new... No pensé que se refiriera literalmente a eso, ¿no? O sea, para mí yo lo interpretaba como que... Creo que la forma más evidente que tienes de ver que el tiempo está pasando es ver cómo cambian las estaciones, cómo pasas del inmenso sol del verano a ver cómo las hojas de los árboles toman un tono naranja, eventualmente caer. Las temporadas, el cambio de estación hace que sea tan evidente ver el paso del tiempo y está tan inmiscuido en lo de la pérdida de Wayne y todo, que la única forma que tiene de darse cuenta de los cambios de que el tiempo está pasando es con el cambio de estación. Pero realmente se hablaba literalmente, de que las estaciones se están alterando y el ecosistema y todo, y fue como que, entonces las cortinas azules solo eran cortinas azules. New species, new plants, new occurrences. It's confirmed that Smuldund is Dedusmuln's cousin. Güey, ¿por qué todos dimos por hecho que era? O sea, según yo ya tenía la idea de que era su primo. ¿De dónde saqué eso? Muchos teníamos la idea de que eran primos. ¿Por qué? They've been travelling together since the end of Hylics 2. They are somehow communicating information about the ecosystem and environment to Pongoma. Chuck suggests that they are communicating using the TV and antenna technology that is seen in Hylics 2. Pongoma receives the information, although Somsnosa doesn't. She is disconnected from the gang right now. In this song, Dedusmuln and Smuldund both experience a bioluminescent light show of insects, which sounds awesome, by the way. Also, a funny side story about... Me encantaría que alguien hiciera un animatic, o sea, he perdido un storyboard de cómo
cómo Chuck se imagina un musical de Hylics, como eso, por ejemplo. Apparently Chuck wrote this song in a live stream, and he told a story of how he accidentally stole a song from himself. I was doing this song in a live stream. I was convinced that I had stolen a song. I was like, this is too good to not have already existed somewhere. A while later, I was like, oh wait, I'm just doing a faster, more aggressive version of the Dance of the Paper Cup. Chuck estúpido se estaba robando a sí mismo y ni se dio cuenta. Ya volví, fui a lavar los platos antes de que me quede sin agua. Ay, también está sufriendo lo de los cortes de agua. Aquí el viernes nos bajaron la presión del agua y me asusté y empecé a juntar agua, pero afortunadamente solo fue un ratito, así que ya tengo agua juntada por si en algún momento nos la cortan. Dennis Mullen's song from Moon Age Lobotomy. It's just a little bit more aggressive and a little bit more dancey. I was like, oh, okay, cool. So I stole for myself. Great. Chuck says the vocals in this song are slightly raspy and hoarse, as he was still recovering from his vocal problems at that time. La verdad es que esa voz que usó para Dennis Mullen, él se siente mal porque dice, es que no lo hice bien porque traía este malestar, y yo de, güey, esa voz es perfecta para Dedus. But on top of that, Dennis Mullen's voice is Splatoonified. Dedus es un inkling. Certain effects such as warble and chorus and flange, analog delay, as well as muffling, were added to Chuck's voice to make it sound more wibbly wobbly. Chuck says the phrase "every season is a story waiting to unfold" comes from a song or a lullaby that Dennis Mullen's species was sung as children. ¡Ay, qué bonito! Ahora voy a crear muchas historias en mi mente sabiendo eso. In the second verse, where Dennis Mullen sings, "With the passage of time you have to sharpen your mind," that is taking place during an encounter with a Wayne variant. Overall, Dennis Mullen is scarred and traumatized after battling with Gibby. He seemingly noticed this shift in Wayne and the shift in himself when they first stepped foot on top of that Hylics Xylem in Hylics 2. After Wayne leaves, Dennis Mullen wonders what is going to happen to the rest of the Wayne species and the rest of the ecosystem as a result of that. When Dennis Mullen says, "You crawling in the shadows, now you tremble with fear," that is happening after an encounter with a Wayne variant, specifically a saber-toothed cat Wayne variant. Supposedly Dennis Mullen is running and scrolling down notes on his notepad as they're being chased away. It really just shows his dedication to pursuit of knowledge. And the saber-toothed cat... Se me hace un poco raro la descripción de esa escena por cómo suena la música, ¿sabes? Digo, pues yo escucho esa parte de la canción, ya no me imagino que tenga la fuerza o el ritmo de alguien corriendo mientras va escribiendo, ¿sabes? Chuck se robó su propio arte sin darse cuenta, típico de los artistas. Espera, ¿qué dijo? De que una parte que canta Dedus es como un lullaby que le cantan a los niños de su especie. A ver, me quedé 3107. ¿Dónde lo hice? Variant. We believe. I was like, oh, okay, cool. How he accidentally about this. Apparently, Chuck and both experience a bioluminescence now. Homer receives the Ay, ¿dónde decía esa parte? Song from himself. Is vocals in this song are slightly raspy, but on top of that, No, ¿en qué parte lo dijo? Ay, qué bruta que soy. an environment wrong is moving forward time, which is noted now from the previous day. We're moving also be and even further moving forwards more and more, noticing something is wrong. It's new traveling together since the event to Pongoma that is seen connected from the gang right. Luminescent light show. Story about this. Apparently Chuck wrote this song in a I was doing this song from cool. So and hoarse everyone's voices and make it sound story waiting to children. In this Ahí está. says he imagines the phrase "every season is a story waiting to unfold" comes from a song or a lullaby that Dennis Mullen's species was sung as children. In the second Hylics Xylem in Hylics 2. After Wayne leaves, Dennis Mullen wonders, "Now you tremble with fear." Notepad as they're being chased. Saber-toothed cat, could that be related in some way to the Wayne cat
and Wayne Kittens from Hylics 1. I mean, it probably Podría makes sense, ser. right? There's even some concept art here that features one of the Wayne cats. When does Oh, small qué and lindo, small sí. guns now Ay, ya dedos cantando los dedos chiquitos. narrowly escape the Wayne variant, the motif from An Endless Cycle plays. Pa, 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 pam, para, na, ra, na. No lo... By the end of the ¡No song, seas! Derek Small has figured out ¡No seas mamón! ¡No lo había notado! what has happened to Wayne and reports that information to Pongoma. Next, we're going to be talking about Spell of Absurdity and its related characters. We'll get into that. Overall, Chuck designed Spell of Absurdity as a ballad. This is the ballad of the album. And they have confirmed that Spell of Absurdity is sung by Clawman. And I am so happy about this. I was right. I have to let you in on a little... Ok. No todos pueden tener el mérito de... ¿Lo sabía? Hay que sacar fanfics rápido. Para mí, si Wayne tuvieron un hijito y por eso lo está buscando, Petit, porque de Wayne le debe la pensión alimenticia. Hay que sacar fanfic rápido. Smuldo cantando la de los chiquitos. También me gusta esa idea. Todo está conectado. Secret though, I knew it was Clawman. You know how I mentioned that I Bueno, es que también menciona una torre y el único personaje que vemos en una torre así es Clawman. Pero está bien, fue un detalle que a mí se me pasó. Chuck about some stuff. One of the things he told me is that I was right with Clawman, so I actually knew a long time before you did. I came to the conclusion on my own from analysing the lyrics, but Chuck just confirmed that I was indeed right. The whole idea of hearing a letter from the departed was inspired by Chuck's own experience with losing a parent, so a really personal song here. And Sí, se nota Clawman's mucho. daughter is reading the letter in this song. They've confirmed that Clawman has a child, and they've confirmed that she is his daughter. We can refer to her as she. And Sí. in the stream, she is referred to as Claudia, as in the name Claudia, but spelled differently. Claudia seems to carry Clawman's knowledge. Creo que no es Claudia y ese diseño, creo que todavía no son el producto final, ¿sabes? A lo mejor después le cambian el nombre, le cambian el diseño. For example, business and manufacturing and stuff, and that logical way in her mind. Clawman is a strange case when it comes to the afterlife. He doesn't come back like the other characters do. He actually intentionally chooses to not leave the afterlife. He stays there, and we don't really know what happens to him after that. Is he still in the afterlife? But overall, he is a conscientious objector against the whole idea of constantly coming back and cheating death. Once he dies, he wants to stay dead. He leaves the world behind, and that's why he writes this letter to his daughter, because he knows once he dies, he doesn't want to come back. The word spell in the song title and in the song itself refers to a period of time rather than a literal magical spell. So the spell of absurdity is Gibby's reign in Hylics 1, when all that absurd ¡Wow! Bueno, sinónimos que no me sabía en inglés. Como tal, ahora solo es un concepto o algo así, dijo Mason. language was being forced to be used by all the citizens. That is the spell of absurdity, the time period of absurdity. That's so clever. And Clawman seems to really oppose the idea of this absurdity. The melody of this song, really interestingly, is the finale theme from Hylics 2. Puta, no me puedo sacar de la cabeza la música del final. Es que es muy rara. Wey, no seas mamón, ¿cómo no lo noté? ¡Oh, por Dios! Suena tan raro si la pones something to do with endings, and because Clawman is kind of dying in this song, or is going to die, he knows he's going to die. The line "Contagious dreams, creating kings, how were we so lost? What chaos brings such terrible things?" is Clawman mulling over, how have we served Gibby for this long? How have we just gone along with that? Contagious dreams is so interesting, like the dreams of the ones in power are contagious. Their idea
ideals have been spread across the masses of the land. All of Gibby's absurdity and this random thought has been inflicted on the people of the land. And of course, there's some people who enjoy it, like this NPC from Hylics 2. In this song... Es que imagínate vivir en una época donde no tengas que pensar, que alguien más piense por ti. A veces es muy tentador. Diane, who again is Chuck's wife, sings the upper octave, which is Claudia's part. And this shows that Claudia agrees with her father's ideals, that we should fight for coherence and not absurdity. Seems like we'll be seeing more of Claudia. They didn't confirm anything that she's going to be a party member, but I did predict that maybe she might be part of the party in this next game. Ojalá que sí sea. The next section is about as the world begins to... Uy, Carlix, la parte que más te duele. Como tal, ajá, creo que si no te lo dicen no lo notas porque el chile es un cambio enorme. Hay que tener muy buen oído y escuchar mucho la música. Hora de sufrir, Carlix. Wayne and Pongoma. A neat detail that I'll start off with is that Pongoma's clothing in Hylics 2 is designed to build up static, and that is how he harnesses his lightning powers. It's not just an innate power that he has, it's something that he gains by wearing the suit that he wears. And that is seemingly why he couldn't do it in Hylics 1. Tiene At sentido. this point in the narrative, Pongoma and Dedusmon are working together to fight against the Wayne Ok, déjase con los variants. pañuelos. Pongoma is Para los Kleenex para las lágrimas, ¿verdad? No para otra cosa. the boots on the ground, so to speak, and Dedusmon is working as the analyst. The song opens amidst a battle against Wayne insects. Shows that there are a lot of different Wayne variants that we're going to be seeing in this next game. It is extremely dark at night due to the moon being gone, and the only thing that lights up the battlefield is Pongoma's lightning, which is such a cool thing. I really hope we see a visual representation of that in Hylics 3. Sí, por favor. Basically, Pongoma battles these Wayne variants at the night, and in the day is his chance to rest, tend to his wounds, and regain his energy. Presumably the Waynes come out at night more often because they're linked to the moon somehow, and you know... ¡Claro! Esa es muy buena idea. Que las criaturas Wayne solo salgan en la noche porque son criaturas relacionadas con la luna. ¡Wow! ¡Wow! Ya. Me quito el sombrero ante tremendo reyes. ¡Joe! The moon is linked to nighttime. Pongoma is also wondering where Wayne is. This, he thinks, would be the key to stopping the Wayne variants and ending this chaos once and for all. This was the last song that Chuck recorded vocals for, so he put his full energy into creating the character of Pongoma here. As this song goes along, Pongoma is beginning to resent Wayne more and more because he doesn't understand why Wayne left, why he would leave the rest of his species to transform into these awful forms. Joder, sí, cierto. At this point, he is only fighting for survival. He battles at night, heals himself during the day, but is slowly becoming overpowered by the Waynes. At the end of the song, Pongoma is badly injured, and with his last breaths he mutters, "When will the cycle end?" He is aware of the cycle of life and death, and the cycle of chaos and absurdity and coherence because of Dedusmon's research into this topic. During these lines, the motif from Wayne's song, An Endless Cycle, A ver, échamelo. They have confirmed that Pongoma's death will be referenced or shown in some way in Hylics 3, perhaps in some kind of opening cutscene that recaps what's gone on in between the games. Other events relating to Absent Moon will probably also be recapped in the game as well. And seemingly, Pongoma dying, maybe he goes the same way as Clawman. He doesn't leave the afterlife. Maybe he kind of chooses to exit this world. It could be that Pongoma doesn't have access to the afterlife anymore. It could be that Wayne was the one that was linking them to the afterlife, perhaps. It's not entirely confirmed, but somehow Pongoma dies and stays dead. Me encanta cómo termina esa parte. Pongorma se murió y así se quedó. ¡Pum!
Eso sí lo había notado y eso me dolió más. Pi, 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 pi. Awakening, which is the next song, doesn't have any lyrics, but Chuck went into what it's supposed to represent. It is supposed to represent Odozia's child's first thoughts and first memories after waking up in a tube in Odozia's lab. This song is a personification of the first moments of their life. Okay, información now there's a variada. variety of miscellaneous info that I want to go over. For example, this new song. Ay, ya no puedo esperar. Creo que nunca me había sentido tan emocionada por la música de un juego. This song is titled The Smell of Burnt Steak, and this is one that we've heard before in one of the teasers, but now we have the full extended El version olor of de it, and Chuck Nesty has quemado. confirmed that this will be an overworld theme used in Claro. Hylics 3. And so Sí, far, suena un Chuck tema has de completed exploración. 7 pieces of music for Hylics 3 in total. In fact, in the beginning, Chuck got so hyped about making music for this new game that Mason had to ask him to slow down a little bit. The title, The Smell of Burnt Steak, comes from the smell that astronauts supposedly experience after coming back in after a spacewalk. Qué Could extraño, be ¿no? skipped at a space area of some sort, akin to the moon in Hylics 1 perhaps. Podría The beginning ser. of the song also references the opening of 2001 A Space Odyssey and that song that plays there. That is further hint towards a space area, I think. Mason also talked about how he got into ceramics and all of his new artistic mediums, which he has posted a few of on Twitter. We have this one here, the Tyro, which also has a 3D model of it, and we have these unintelligible masses. Presumably, these models will be used for something in Hylics 3, especially since No they creo. have 3D Creo que simplemente scans es made una of them. práctica y ya Seems está. like all of these different artistic mediums that Mason is going into are going to all come together in this new game and be used for Lo dudo, different pero things. bueno. A Mason ver also qué. revealed in the stream that he works in a community studio a lot of the time, so a lot of artistic mediums are brought to him by other people and maybe suggested to him to try. In fact, I think it was someone at his community studio that suggested it to him about working with David Daniels and doing the whole Stratacut stuff. They also talked about how they name songs. Mason's songs are usually a shorter phrase, maybe even a one-word phrase, and Chuck's songs are usually a little bit longer. They usually originate from some sort of memory of his. They were asked about a Qué curioso, Hylics ¿no? art book and the possibility of that happening, and while there are financial barriers, they do seem to be open to the idea of making one, and let me just say, please make one. I'll buy that. I'm sure everyone will buy that. Yo compré un libro de arte de Hylics. Gomis me regaló el de Psychonauts. Please. They were Por also favor. asked about the Hylics vinyl, and they've confirmed that they did sign a deal, and that Mason just has to work on the art for the vinyl, and then it seems like it will be done and maybe ready to go out, which is exciting. So Dude, yo lo único que espero que si va a salir un vinil de Hylics 2 sea entre agosto, septiembre y octubre para pedirlo de cumpleaños, o como dicen Anis, en diciembre y pedirlo de Navidad. excited to own something physical from this game. Físico y Can't wait to listen to oficial. this on vinyl. And from the way they were talking, it sounds like it might just be a Compro un tocadisco y ya lo escucho. Hylics 2 vinyl. Because they signed this deal, maybe in future, that opens the doors to maybe Absent Moon coming to vinyl, or Moon Age Lobotomy coming to vinyl, O juntos, or ¿por qué Hylics no? 1 soundtrack maybe. Mason was asked about console ports, and he said he had no immediate plans to bring Hylics 2 to the Switch, because porting Hylics 2 would be very tough. He didn't really pay attention to the viability of porting Hylics 2 to Switch when he was making it. There's some stuff with memory usage that probably wouldn't work on the Switch very well. In theory, if Hylics 2's memory issues were fixed manually by reprogramming the game and re-engineering stuff, it may make a port more realistic. However, porting still requires a lot of work and a lot of time. He would either have to hire someone or take time out of making Tan simple como reprogramar los controles. O sea, suena muy estúpido, pero sí. Por eso muchas compañías contratan estudios externos para que le hagan los ports, por ejemplo. Creo que los de Vending Machine, no, los de Hello Neighbor, creo que contrataron un estudio externo para que les hicieran los ports a otras plataformas. Porque, por ejemplo, Kill Monday Games, para hacer los ports de Frambow y de Little Miss Fortune a otras consolas fue un infierno para ellos. Lo mismo para los de Sallyface. O sea, portear un juego que no fue pensado para eventualmente ser porteado es muy difícil. Afortunadamente ya hay muchos equipos y muchas facilidades, pero
muchas veces, pues ellos hacen el juego sin pensar en las limitaciones de, por ejemplo, la Nintendo Switch. Porque tú piensas en solo sacar tu juego para PC, pero no esperas a que se abra la posibilidad de portearlo al Nintendo Switch, por ejemplo. Hylics 1 sí podría ir a la Switch. Hay juegos de RPG Maker que están en la Switch. Lisa de Painful y, por ejemplo. Entonces, puede ser que en futuro sí veamos Hylics, porque si me preguntan, ¿está para Switch? Y yo, no, Hylics solo está para PC, pero lo puedes jugar. Tendría que hacer eso, contratar a alguien externo, pero eso también consume tiempo, consume atención, consume recursos, y la verdad que mejor eso lo enfoque en sacar Hylics 3. Si Hylics 3 ya es el fin de la franquicia que yo espero, ahora sí que se enfoque en portearlo. Que para Switch salga una versión con los 3 juegos juntos, ¿sabes? Como por ejemplo, tengo también el Hotline Miami, que es Hotline Miami Collection, y es el Hotline Miami 1 y 2. Puede ser que con Hylics lo mejor sea esperar que salga en tercero y que se vendan los 3 juntos. Hylics 3. I think Hylics 1 might be a little bit more feasible. RPG Maker games have been ported to the Switch in the past. Omori is an RPG Maker game. Sí, cierto, Omori es un on buen the de Switch RPG and other Maker, se me olvida consoles. So I eso. imagine Hylics 1 maybe could make it onto consoles. Maybe Podría he's ser, making Hylics pero, 3 a little bit more console friendly. Maybe he Para la knows Switch. the Es que el problema es la Switch, porque le preguntaron, ¿cuál es el problema? El problema es la Switch. Pero actualmente está viendo otros problemas. Por ejemplo, lo que pasó recientemente con Helldivers 2, que ahora, por un tiempo, hasta que se dieron cuenta que la cagaron, solo se puede jugar si tenías el PlayStation Network, que no está disponible en muchos países. Entonces, si Mason hiciera eso de que su juego esté disponible para PlayStation o para Xbox, corre el riesgo de que solo sea exclusivo para ese tipo de servicios, de pases, lo cual podría limitar a que llegue a otros países. Entonces no es nada más es que no tengo tiempo para hacerlo en consola, es también ¿qué limitaciones me puede dar eso? ¿Qué limitaciones puede tener la distribución del juego? technical aspects of that now. He could be making efforts to make Hylics 3 more able to be ported to consoles. In past videos, I said it would be a bit weird to have the third game in an ongoing series be on the console and not have the first and second game, but that isn't the first time that has happened with ports. Something like Persona 5 was on the Switch before Persona 3 and 4. He could just do Hylics 3. Sí, pero es que los personas ni siquiera son secuelas entre sí, ¿sabes? No, según yo, no tienes que jugar los personas anteriores para entender la historia del persona actual, sacas. If that is the only one that's feasible from a technical standpoint. I would love to see a port. If Mason can't afford to do that or can't take time away. Además, hacer un port cuesta mucho. Tendría que subirle el precio al juego. No sé qué tan dispuesto esté a pagar la gente por Hylics 1 para que pueda sacar algo de ganancia de lo que le costó portearlo. Y usualmente cuando se portea, sacan ports del juego RPG Maker al de consola, siempre procuran retrabajarlo, darle mejores gráficos, ponerle contenido extra. Entonces no es nada más portearme el Hylics 1 a Switch, también sería a lo mejor pulir los gráficos, agregarle algún contenido extra, porque por ejemplo Lisa pues ya venía con el DLC y más ahorita que sacaron la edición definitiva. From making the next installment in the series. Completely understandable, you know? I want to have them on the go on the Switch. I don't own a Steam Deck, but I guess they would work on Steam Deck as well, right? At one point, Mason wanted to fully remake Hylics 1 in the new style, and presumably he wanted to create this after Hylics 2, and this may have morphed into Hylics 3, you know, with all the old stuff coming back, the old enemies. It seems like that Hylics 1 remake idea has morphed more into its own thing now. Mason says that his monster designs are very inspired by Shin Megami Tensei and the Persona series, which is cool. I love Persona. I haven't played SMT, but I've played Persona 5. If you not realize, I'm a kind of a big RPG fan. Also, es que RPGs gods. Mason said that he would love to polish up his earlier games and maybe make them into full projects and release those. But it seemed like more of a throwaway idea that he just had randomly Puede on the hacerlo stream cuando and something termine la that he's franquicia going de to do Hylics. right now. And then finally, they were asked about their favorite Hylics YouTubers. Mason didn't really comment on this, but Chuck did. He talked about Nitro Rad, who is cool. He has cool Nitro Rad videos on también tiene Hylics videos muy 2 buenos. and 1. He also mentioned Vinny Vinesauce, who played through Hylics 1 and 2 on his streams and also posted stuff to his YouTube channels about that. And then he also mentioned this guy called Harry But Harry. I don't know
who that is. I kind of want to talk about that for a minute because that was so surreal when they mentioned me, especially alongside big YouTubers like NitroRad and Vinesauce. As you saw at the clip at the beginning, Mason said that he hasn't watched the videos, which is fine. Espera, ¿cuántos suscriptores tiene Harry Potter Harry? 1.38K. ¿Qué son? 1000 suscriptores. No pueden ser 1000 suscriptores. Tienen que ser más suscriptores, ¿no? No, sí, 1.300.000. ¿Cuántos suscriptores son 1.38K? No puede tener tan pocos suscriptores. A ver. Vamos a ver. Es... ¿En serio tiene tan poquitos suscriptores? I confess I haven't watched Harry's videos because it's like I gotta. Oh, I have. It's gonna like I love that confuse shit. my lore writing. Yeah. I understand that he wants to keep his artistic vision unafflicted by fan interpretations. As a somewhat of an artist myself, I kind of get that you want to keep it pure to your own vision. To some extent, you know, you still want feedback, but you don't want to, like, be affected too much by, like, the fan headcanon. I just want to say thank you, Chuck, for, like, I don't know, being so cool in the Hylics fandom and supporting so many fan projects, and I'm just glad how supportive both of the devs are. Aww. I guess Mason is the developer as a blanket term, I guess. And I'm excited that they're excited about my videos, which is weird to say. If you didn't know, I have a Patreon. If you want to help support me, I would love to make this some kind of job, because currently in my real life don't necessarily have a job right now. Anyway, I rambled on for way too long. I think this is almost over 2 hours now, so thank you for watching. There's links in the description to all the things. The stream will be down there. Thank you so much for watching. I cannot wait for Hylics 3, the Hylics vinyl, the everything. I can't wait for everything. I'll see you in the next video, which will probably be... No manches, tiene bien poquito en su Patreon. 100 pesos, en serio. Yo esperaba que tuviera más. Wow. Yo pensé que este vato tenía más números. Pobrecito, le echa muchas ganas a su chamba. Denle like, se lo merece. Eso sí lo había notado y es... Ah, no. Esperemos hasta su próximo stream para preguntarle sobre el chipotle. Ay, Dios. Ay, joder. Estuvo bueno, ¿no? Amo los videos de ese sujeto. Teníamos pendiente de ver más de sus videos, ¿no? Bueno. Ok. Pues le vamos dejando hasta aquí, chicos. Que les digo, tengo que ir a hacer la comida, cena, lonche. Ya me refresqué un poquito. Ya vimos y comentamos este video. Chales, pobre Harry. Sí, la verdad es que merece más apoyo. Y eso que Mason y Chuck le dan todo el apoyo que pueden. Pero ya saben, les voy a dejar el link en el Discord para que vayan a ver su video, le den like. Ya con eso ayudan mucho a este creador de contenido. Así que vamos a dejarle hasta aquí, chicos. Gracias por pasarse, estuvo muy interesante ver este video, la plática y todo. Los veo el domingo. Disculpen que se estén aplazando tanto los directos, pero ya saben que la vida hay que vivirla. Y si salen planes, hay que disfrutar los planes. Así que los veo el domingo. Yo creo que igual a estas horas tempranito. Vemos y vamos a ver si vemos más videos. Ya me acabo la campaña de Blake Knight. Me pongo a jugar. Ya veré, pero hasta ahora que tengan una bonita semana, chicos, tengan un bonito fin de semana, espero Toby se mejore pronto, de que Dreamy le vaya bien en la uni y descanse, Cardix échale muchas ganas a la uni, dale muchos mimitos a Pepsi para que no se vuelva a escapar el desgraciado, y voy a abrir la puerta y espero ver a Wiris o a Coveni aquí. Pues no. No están. Somos dos gentecita, no sale raid, no pasa nada. Este directo va a estar disponible, si no hay problemas, el día de mañana. Estuvo interesante, Lu. Ahí nos vemos para la otra. Bonito inicio de semana. Hasta la próxima. Descansen, chicos. Los veo el domingo para ver qué hacemos. Que tengan una bonita semana. Descansen, échele ganas a su trabajo, a la uni, etc. Nos vemos. ¡Mua! Bye, bye.